Most common presenting complaints in gastrointestinal system যেগুলো আছে সেগুলো আমরা we will read through here, and there are some symptoms which are overlapping. That is, one symptom for the one disease is sometimes similar to the another disease also. Clear? Before that, I want to tell something regarding the physiological divisions. We have divided it into upper GI system, mid GI system and lower GI system. আপার জিআই সিস্টেমটার ভিতরে আমরা কি পাচ্ছি? আপার জিআই সিস্টেম বলছি আমরা এটা বলছি যে আপ টু ইসোফেগাস থেকে শুরু করে আপ টু ডিউডেনোজেজুনাল ফ্লেকজার পর্যন্ত এই পোর্শনটাকে আমরা ভাগ করছি আপার জিআই সিস্টেম হিসাবে। ক্লিয়ার? ইসোফেগাস থেকে তোমার ডিউডেনোজেজুনাল ফ্লেকজার পর্যন্ত এইটাকে আমরা বলছি যে আপার জিআই। নেক্সট, মিডল জিআই সিস্টেম। মিডল জিআই সিস্টেমটা বলতে ডিউডেনোজেজুনাল ফ্লেকজার থেকে আপ টু আইলোসিকাল জাংশন পর্যন্ত এই পোর্শনটাকে আমরা বলছি মিডল গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেম। অ্যান্ড লোয়ারটা বলছি আমরা আইলোসিকাল জাংশন থেকে অ্যানাল ভার্স পর্যন্ত। তাহলে ফ্রম দি মাউথ টু অ্যানাস আমরা এটাকে তিনটা ভাগ করছি, আপার জিআই, মিডল জিআই অ্যান্ড লোয়ার জিআই। অ্যান্ড দেয়ার আর সাম অ্যাসোসিয়েটেড পোর্শনস অফ দি জিআই সিস্টেম, দ্যাট ইজ liver and biliary tract and pancreas. Now, in case of upper GI system diseases, the common symptoms that we feel is dysphagia and odonophagia. Dysphagia and odonophagia that I have told earlier regarding the esophageal chapter. Dysphagia and odonophagia. Dysphagia and odonophagia are nothing, it is the difficulty and painful in swallowing. One thing is difficulty and another one is painful swallowing. So we are calling it as a dysphagia and odonophagia. What are the diseases where we can get the symptom dysphagia and odonophagia? Mainly the esophagitis, achalasia of the cardia, stricture esophagus and carcinoma esophagus. এখানে আমরা এই দুটো symptom পেয়ে এসেছি, dysphagia and odonophagia. Another important symptoms of the upper GI system is heartburn, regurgitation and reflux. Heartburn, regurgitation and reflux টা পাচ্ছি আমরা কোথায়? যদি if we have got GERD or reflux esophagitis, যদি আমাদের গ্যাস্ট্রাইটিস থেকে থাকে, যদি আমাদের পেপটিক আলসার ডিজিজ থেকে থাকে, তাহলে we will get the symptom of heartburn, regurgitation and reflux. Another important symptom is dyspepsia. Dyspepsia is nothing, it is the combination of indigestion, pain, distension, acidity, nausea, even hunger pain. Dyspepsiaটাকে আমরা এই টার্মটা কমনলি বলি when there is indigestion, when there is pain, distension, acidity and nausea. Even in case of hunger pain also we can explain it as a dyspepsia. And what are the disease conditions where commonly we can get the dyspepsia? If there is gastroduodenitis, if there is chronic pancreatitis, if there is chronic cholecystitis, if there is hepatitis and carcinoma of the stomach and pancreas, then commonly we get this symptom of dyspepsia. Another important symptom is flatulence. Flatulence is burping or belching or flatus. That is the flatulence মানে পেটের থেকে ঘন ঘন ঢেকুর উঠবে অ্যান্ড ফ্ল্যাটাস পাস করবে, তারপরে একটু সাওয়ার টেস্টের ফ্লুইড গালের ভিতরে আসবে, এইগুলোকে আমরা কমনলি বলি ফ্ল্যাটুলেন্স। এই ফ্ল্যাটুলেন্সটা আমরা কমনলি কখন পাইতে পারি? ইফ দেয়ার ইজ ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, ইফ দেয়ার ইজ ক্রনিক গ্যাস্ট্রোডিউডেনাইটিস, if we are suffering from extremely anxiety and if we have got any food intolerance. Another important symptom is the anorexia. Anorexia is a very common symptom. Anorexia. Anorexia is nothing, it is the reduced appetite. That is, when you will suffer from reduced appetite, it is commonly, আমরা সাধারণত medical term we can say it that I am suffering from or you are suffering from anorexia. That is reduced appetite. Anorexia বা reduced appetite আমরা কখন পেতে পারি? If we have hepatitis, if we have gastroduodenitis, if we have gastroenteritis,
or even if we have carcinoma, then we can get the symptom of anorexia. Another symptoms includes nausea, retching and vomiting. Nausea, retching and vomiting. Nausea termটা we are very much common to us. Vomiting, retching, it also common to us. এই টার্মগুলো আমরা আপার জিআই সিমটম হলে পেতে পারি। বাট হোয়াট আর দ্য ডিজিজেস কমনলি উই গেট দি nausea, retching and vomiting. That is, if we have got gastroduodenitis, if we have got gastroenteritis, if we have hepatitis, if we have pancreatitis, if we have cholecystitis, if we have pyloric obstruction and carcinoma of the stomach. Another upper GI symptom is hematemesis. Hematemesis. What is hematemesis? Have you heard the term hematemesis? I hope, hopefully you have heard the term. Hematemesis is nothing but blood in vomiting. When there is bleeding in the stomach, then this blood passes out the stomach in the form of vomiting. That is called hematemesis. That is, blood in vomiting is called hematemesis. And what are the conditions commonly we can get the hematemesis? If we have got esophageal varix and that there is rupture of the varix, if we have acute gastritis, if we have bleeding peptic ulcer, and if we have gastric carcinoma. But commonly we get hematemesis in case of ruptured esophageal varix and bleeding peptic ulcer. Where there is hematemesis, there should be another term, that is melena. There should be another term is melena. That is, what is melena? Melena is nothing but the যে ব্লাডগুলো তোমার জিআই সিস্টেমের আপার পার্ট থেকে তোমার ইন্টেস্টাইন বের হয়ে এসছে, কিছু অংশ ভমিটিংয়ের সাথে বেরিয়ে গেছে ইফ ইট ইজ ইনসাইড দি স্টমাক, বাট সামটাইম সাম ব্লাড passes through the pylorus and these bloods become digested and passes through the stool as a black colored stool. That is, melena is the digested blood passed in the stool. তাহলে আমরা এক কথায় কি পেলাম? upper GI symptoms: dyspepsia and odonophagia, heartburn, reflux, eructation, dyspepsia, flatulence, anorexia, nausea, vomiting, and hematemesis and melena. When I will proceed in the next chapter, commonly these symptoms will be in front of you.